the love of God. Ato ning himo karon, medyo bias ata sa atong naandan nga lecture continua or sermon series sa Book of Acts. Musulod sa atas sa topic ng love. That's why ang atong una karon si manahuna karon buwan ang una natong kanta is about love, no? The love of God. So ang uluhan sa atong pagpamalandong karon is love into being and formed by love. No? Love into being formed by love. No? Na himugso kita tungod sa gugma. No? Dili ra ba ni gugma sa ginikanan ng isbutan diri. Na himugso kita tungod sa gugma sa Dios. Amen ba? Amen. No? Kay dili tanan nga pagkahimugso tuan tarong kay nahimugso na wala biplano. Kay nahimugso kay na disgrasya. Okay? Pero ang katawhan sa Dios, ang ilahang pagkahimugso tungod kini sa paghigugma sa Dios. Unya sa dihang nahimugso kita mga igsoon ingon nga mga katawhan sa Dios, giumol kita, no? Sa gugma sa Dios. Pinaka dito diya, ang atong pagatutukan is ang Ephesians chapter 1 verse 4 and 5, no? Mga igsoon. So, atong pagkahisgutan, no? Ang gugma sa Dios maoy hinungdan, no, makita gipili sa Dios. Ug ang gugma sa Dios maoy kanang katuyuan, no? Nganong kita giusab sa Dios. Balikon ko, ang gugma sa Dios maoy hinungdan nganong gipili ta sa Dios. No? Ug ang gugma usab sa Dios maoy katuyuan nganong giusab kita sa Dios. And I pray na kitang tanan mga igsoon hinigugma sa Dios. Amen? No? So ang tuyo nato mga igsoon nga atong giyahan, no? Naot pa nga kining pagpamalandong karon, kining pulong sa Dios karon mga igsoon kining wali mugiya kanato ingon nga mga magtotoo nga atong hikaplagan ang atong kailhan, ang atong pagkakita. Ug dili lamang atong hikaplagan ang atong pagkakita, ang atong kailhan, apat usab atong hikaplagan, no? Ang atong katuyuan diha sa gugma sa Dios. Nganong naata diri? No? Nganong naata sa kalibutan, nganong nabuhi pamanta, no? Nganong ingani ang atong kinabuhi. So that's why kay nangag ato ni hikaplatgan kinsa kita diha sa Dios, ug unsay atong katuyuan diha sa Dios mga igsoon. Ug kining tanan dili nato makaplatgan sa performance, no, sa atong mga nahimo, because performance can be misleading. No? Ako balikon, performance can be misleading. Only time will tell. Ang mo test, kaya ba mo sa mo test sa performance? Ang time. Amen? No? Ang panahon. Okay? Alam mo yung nabuutan? Kung saan na ito pag test anak, nabuutan yun siya. It will be tested by time. Okay? So muli ang ato ang katuyuan karon mga igsoon nga naman tungod kay ang problema karon sa mga katawhan labi na dito sa mga magtotoo sa Dios, we often forget that God's love is both the reason we were chosen and the purpose of our transformation. Ang gugma kuno sa Dios maoy hinungdan nganong gipilit ta sa Dios. No? Dili ang hinungdan nganong gipilit sa Dios, dili nato. No, wala sa tuwa. No? Sayop ng uban ng mga pastor mamuhimon nga dilili ko ang Dios sa future. Iya ginili ang kaugmaon. Ug paglili niya sa kaugmaon nakita niya kinsa tubutuo niya.
walay patukuranan. O katong nituo niya dito, pagliti niya sa kaumaon sa future, mao'y iyang gipili. Okay? Pero, no, imagine lang na ninyo ang atong verse niya, tagi ninyo tuan. Kung ang bakta sa Romans chapter 3, verse 10 and 11. Ingon diri sa pulong sa Ginoo, sa Romans, kaya bisag sakyan pa nato na, in Romans chapter 3, verse 10 to 11. No? Ang tuna na sa ubos. Nakita nyo mga igsoon? Wala. Wala nakita agad. Sige lang. Kita mo anan sa loyo. Dinig ganito sa loyo. Kita patama mo anan niya. Tabagi yung Juma. Asa ang Romans 3. 10 and 11. Okay? No? Okay. Okay. Romans 3, 10 to 11. Ingon diri, kay ang kasulatan nag-ingon, wala kayo'y, unsa? Wala'y tao mamatarong. Now, wala nag-ingon diri nga, wala'y matarong sa kagahapon. Wala nag-ingon nga, wala'y matarong sa kasamtangan. Wala nag-ingon nga, wala'y matarong sa ugma. Dili. Wala'y matarong sa kagahapon. Wala'y matarong sa kasamtangan. Kung wala, labaw na wala'y matarong sa ugma. Amin ba? Mao'y nakita sa Diyos. So, kung saan ang pagpili sa Diyos? Mato na sa verse 11. Wala'y nakasabot. Imagine, kasi ilan ang kaugaling mo na, wala'y nakasabot. Kung asa to, alam. Wala'y nakasabot o nangita sa Diyos. Nabay nangita sa past, na nangita sa present, na nangita sa future. Ingo sa pulong sa Ginoo, wala. Pero kita, anong nakinamlagi, nangita palagi sa Diyos. So, yung awayon ang versikulo. Nangita sila sa Diyos, tungkol kay giusab sila sa Diyos. Nangita sila sa Diyos, tungkol kay gi-create sa Holy Spirit sa ilang kasing-kasing ang saving faith. Kaya kung wala ang Diyos, wala ka. In verse 12, ang tanan, absolute kayo. Ang tanan namiya gikan sa Diyos, ug nahimo silang daotan. Walay bisan usa ang nagbuhat og maayo. Wala bisan usa. Kay ngano bisan ang atong maayong binuhatan kung wala si Kristo sa atong kinabuhi, unsa ra ni sa mata sa Dios? Usa ka mahugaw nga trampo, mga igsoon. And in verse 13, ang tutunlan nila sama sa binuksang lubnganan. Toxic. So, very toxic data kung wala ang Ginoo. Gigamit nila ang ilang dila sa unsa? Pagpanglimbong. O nang gula sa ilang mga nabil ang kamandag sa bitin. Puno sa pait ng mga tunglo ang ilang mga bakbak. Gipakasayon nila ang pagpatay. Dihay kalaglagan o kasakitan sa ilang giagian. Wala sila mahibalo sa dalan sa pakigdait. Ang mga makasabot sa pakigdait, we call it peace. Good morning, brother. And then, wala sila mahibalo sa dalan sa pakigdait, and in verse 18, kung wala sila magbaton o kahadlo sa Diyos. So, sa ilang kaugalingon, mga igsoon, no? On our own, actually, the Lord will never choose us. But He chose us anyway. So the reason for choosing does not lie in us. It lies upon God. God is the reason na nagpipilit na sa Diyos. And that is what we often forget. That God's love is both the reason we were chosen and the purpose of our transformation. But by the way, our text is from Ephesians chapter 1, verse 3 to 6. Okay? So, muna ang problema mga igsoon. That is why, ang atong argumento is this. Because God's love is both the reason we were chosen and the purpose of our transformation. We are called in His grace and reflect His love. Tungod kay ang hinungdan di ay nganong gipili ta sa Dios, mao ang gugma sa Dios. No?
O ang katuyuan nga nung gibagko ta or nabagko ta kay maong gani ang gugma sa Dios, gitawag kita karon. We are now being called in His grace. So may meaning anak, we need to trust God's grace. We need to lean upon God's grace. Kaya naman sa grasya lagi sa Dios kita usandi mga igsoon. And we know that kung sabihin ang grace ni Lord, it is unmerited and undeserved favor of God. Kasi ang unmerited, wala haguin. O dili tatakos mo dawat ani mga igsoon. Unang musandig yun ka. Kung nakatayo mga parente, mga mahal sa kinabuhi, kung gusto nato madala sa Ginoo, di yun na nato madala sa atong kaugalingon. No? Mauwawan ang atong mga paningkamot na naman. Ang atong mga plano, ang atong mga pamaagi, ang mga kahago, wala na kapuslanan kung kini dili gikan sa Dios. Kaya matausabra sa Ginoo, ang Ginoo, ang mga usab sa tao, ang Ginoo. Amen? No? So mo ni dinhi og ang underlying ani is God's love is both the reason we were chosen as God's people and the purpose of our transformation. No? That's why we are called in His grace and we need to reflect His love, especially this month, no? Love month, no? We need to reflect sa gugma sa Dios. Na yung mga families na broken families. No? Because libahag ang lupa. No? Na ay mga pagpangalagan na laluya nga naman nakalimutan nga mamalagdo sa gugma sa Diyos mga igsoon. I heard a Facebook sayings, no? Ingon dito, if you love her because of her beauty, that is lust. If you love her because of her intelligence, that's admiration. And so on and so forth. Pero sa iyo, gihapon, no? If you don't know why you love her, that's love? No. You should know why you love her. Because God loves her. And God has guided you to love her. It always boils down to God. No? Kaya kung masayog ka, no? Ako kayo lang nasaypanan. That's why our church does not believe, especially in a relationship, we do not believe in trial and error. In a relationship. Okay? Because in trial and error, during error, you will experience what? Pain. You will experience disappointments, not only emotionally, but also physically, and more so, spiritually. So we need to be guided by God's Word, and we need to be guided by God's community to choose, no, our loved one. Amen ba mga igsoon? Amen. No? So medyo likuan ko. So we are called in His grace. Grace na yun ni Lord. Kung makaparis ka o ka ng will ni Lord. No? And we need to reflect upon His love. Namubalik na sa atong original na topic. Ang question is, what does God's love have to do with our salvation and sanctification? No? Kung sa may naaaning gugma sa Diyos, nga may kalabutan sa atong kaluwasan. Of course, we know about salvation. Nagyon ang love ni John 3:16, very glaring. How about sanctification? Do we know what is sanctification? The next step of salvation is sanctification. Another term is Christification. To be like Christ. Sanctification does not mean perfection. Wala pasabot na Kristohanon ka perfect na ka never na may tabo.
Because at the end of the day, we are still sinners. Albeit, ang kalahian na nato sa believer, we are sinners saved by grace. Amen ba mga igsoon? And that is why, what does God's love have to do with our salvation and sanctification? Because the next phase of being born again is the journey to Christification, to sanctification. The journey of being sanctified. The journey of holiness with the Spirit, with Christ, with Heavenly Father, guided by His word. Delikado kaayo na you claim to be born again and you are not in the journey of being like Christ. Okay? That's dangerous. Okay? And that is why masyak ka na daghay ka claim that many people in the Philippines claims to be Christian. 98%. No Christian ko no, 98%. Yes, but we are number 5 in drugs. Christian Philippine nation, number 5 sa drugs. And China, layo ang China. China, who is a communist country, is I think number 90. What happened? Middle East, a Muslim country, is very far behind in drugs, in crime, in corruption. And we are 98% Christian. Mutuo mo, anak? No? Ay mutuo ang namiruha. Okay? Our brother, Brother Peter Clemeson, no? His wife will be the speaker, no? This coming February 17. Okay? He's working, one of his ministries is child prostitution in Cordoba. Could you imagine that? We are 98% Christian, and in one town, talamak ang child pornography and child prostitution. Why? Why should you claim to be Christian and not be sanctified? Amin ba mga igsoon? Same goes here sa Grace Point. I'm not saying na dili na ta masayo. Kapag kung masayo ta, we need to repent. That's the natural way of being born again. When we sin, we repent. When we make mistakes, we repent. Amen ba mga igsoon? That's God's love working in our lives. So what does God's love have to do with our salvation and sanctification? Duha lang ni. Number 1, love is the goal of sanctification. Balikon ko, love is the goal of sanctification. Why we try to be like Christ? Because of love. Because of God's love. Because God loves us and we love God. Munang naningkamot ta. No? Naningkamot ta nga mahisama ni Kristo. That we will always be sanctified. We will always be cleansed by His Word, mga igsoon. Tanaw na to ang verse 4. No? In Ephesians chapter 1, verse 4, ingon diri, sa walang pabuhata ang kalibutan, dipili na kita sa Dios, diha ka Kristo, aron mahimo kitang balaan ug walay sala sa iyang atubangan tungod sa gugma, in love. Now, that phrase in love is very different from how we think about being in love. It's not being in love. It is in love. No, dahil na nga in love ha, kining phrase na in love, it connects verse 4 and verse 5. That's why many theologians and scholars would argue, where would this phrase belong? Is it in verse 4 or is it in verse 5? Okay? Because this phrase, it modifies verse 4 and verse 5. Actually, for me, the Pastor Ian, this is a hinge. The phrase in love is a hinge. Kasabot ng hinge, bisagra, no? Or bridge sa verse 4 and verse 5. It modifies verse 4 and verse 5. We will start with verse 4, mga igsoon. Atong balik ko nabasa,
Sa wala kabuhata ang kalibutan, gipili na kita sa Dios diha kang Kristo aron mahimo kitang badaan ug walay sala sa katubangan tungod sa gugma. Gipakabadaan ka sa Dios tungod sa gugma. Okay? Now this is very terrifying. You know what? We are made holy by God because of love. So if you are not being made holy, you are not part of that group whom God loves. You are not part of that love. Because people whom God loves are being sanctified by His love. People who are not sanctified are outside of God's love. Because being in love na phrase is a modifier. What does it mean? The phrase in love modifies holiness and blamelessness. No? Modifier siya. What does it mean? It describes the manner or sphere in which believers are to be holy and blameless. Okay? And it means believers are to be holy and blameless in a loving manner. The goal, no, of sanctification is love. So when we are not being sanctified, when we are not walking in the truth, kung wala ang pagpakabalaan sa atong kinabuhi, it means there is no love of God in our life. Importante na. That's why you see people claiming to be Christians. No? Actually, we have this phrase in Cebuano, magulang gihapon. I'm not sure if you know this. In English, always the same. Okay? He's still the same before he met Christ, and he's still the same after he declared to be with Christ. So there's no changes. No? Ang addict, atong sumpayan kung ba lang gihapon? Addict lang gihapon. Tatan ninyo? Ang sugarol, bahala mamista pa nagkadaadlaw. Sugarol lang gihapon. Amen ba? Amen. Because ang gugma sa Dios wala diha sa sige nimo og luhod-luhod. Naa sa kasing-kasing. Moto ingon ni Kristo, someday a time is coming, no? Na kung dili ka musimba diha or dili. No? That you will worship God in spirit and in truth. It means you will worship God asa gikan sa kasing-kasing mga iso. Love is the goal of sanctification mga iso. That's why there is sa tua in Grace Point, no? Na ay masimpyan atong maymayan. And then humana atong maymay, dapat unsa atong expectation. When somebody commit mistakes or sin, and then we tell them, hey, no? Sin na siya. Unsa ang expectation nato anang tawanan? Repentance. Amen ba? Amen. Dili self-justification. Okay? Repentance because love is the goal. The goal of sanctification, mga igso. Because we love God, we want to be like Christ. Because we love God, mga igsoon, we always evaluate ourselves, no? Based on Scripture, based on the Holy Spirit. Ang atong insight, mga igsoon, love is the goal and context of sanctification. Meaning our holiness is expressed through love. That's why love must be holy. Not worldly. Not fleshly. Once love becomes worldly, it's no longer love. Once love becomes secular, no? Selfish, it's no longer love. Because holiness is always expressed through what? Through love. Because here, especially in Greek, I'm sorry, I know you don't know, and agape, no? The divine love, it modifies. It is the modifier of holiness. Right, so what does God's love have to do with our salvation and sanctification? Number one,
love is the goal of sanctification. Ang gugma, maoy atong goal. Nung nanong nagkinabuhit ta mamatarong, pinaagi sa gahom sa Diyos. Okay? And that is why we are more than conquerors. Okay? Ikaduha, what does God's love have to do with our salvation and sanctification? Love is the ground of election. Another term is love is the foundation of election. Why did God elect His people? Nganong gipili man ta niya before the foundation of the world. Meaning this love is timeless. It has no beginning. Alright? So this love, tanaw na ito maigsoon in verse 5, no? Daan na kitang gitakda sa Dios, na himuon kitang iyang mga anak, pinaagi kang Hesus Kristo, mao kini ang iyang kagustuhan. This is His will. No? That's why I know the term predestination is very, sensitive. But it's actually very simple. Your destiny is secured by God. Amen ba? Amen. Our destiny. Before you were ever born. No, so wala pa kamataw. So wala pa buhata ang kalibutan. Your destiny as God's people has been secured by God. You have been chosen to be God's people out of love. People love through senses. Right? We cannot love what we do not see. No? I remember in England, I've read the history, when kings would marry, an arranged marriage, the girl's side, the girl's family would send a portrait of the girl. So the king would inspect. Like that, no? Oh, she's beautiful. No? It's very physical. And then sometimes when the actual girl arrives and it does not match the portrait, no? He rejects the girl. Because human love is very according to sense, no? Unsay atong makita, unsay atong madungog, unsay atong makita. But God, this is how pure this love is. Even before you even exist, God has chosen to love you. Even though He knows that you will sin after you grow up, He chose to love you. That's love. Love is the ground of election for God's people. Are we God's people? Amen. Then, we are God's people because God loves us. Makubalikon para madunggan ni Brother Peter. No? Because some pastors would teach that election is based on this. God took a peep in the future. Now, He looked into the future and saw people loving Him. That no, in Romans 3, 10 and 11, no one seeks God. Past, present, and future. But even so, God chose to love a group of people. Like so. Love is the ground of election. Really, the phrase in love modifies predestination for adoption. No? You have been adopted by God. Like so. It describes the motive of disposition with which God predestined us. So meaning that God's motive of predestination for His people is love. No? It's not arbitrary, but it's love. He chose us out of love. Gipilit na sa Ginoo. I pray na ikaw ako mga pinilit sa Ginoo. Amen ba? Amen. No? I pray. Because kung pinilit ka sa Ginoo, it means God loves you. Next one. And that love is personified sa imuhang kinabuhi. Ang atong lesson mo ni love is the motive of God's election.
Sa mga pinili sa Ginoo. He chose us not out of merit. No? Dili tungod sa atong nabuhat, but out of His gracious affection. Kabalo mo nga nang dapat mosalig sa atong gibuhat, because our work is nothing in the presence of God. Okay. Merit is nothing. Our work is tainted by sin. And even our best is worse in the sight of God. That's why in Isaiah I said, your good works are like filthy rags. Without Christ. But with Christ, in Romans chapter 12, 1-3, no, your good works is like a living sacrifice. Humot kini mga igso. No? And only ang insight karon. Ang atong love, what does God's love have to do with our salvation and sanctification? Number one, love is the goal of sanctification. May bawang yun mo nga sa mga tao nga wala sa ilaha ang gugma sa Diyos. Because they do not care. No? They do not care. Naganit ko nung nadunggan sa una. Okay lang, Pastor, may pera mo. Okay, could you imagine that? They do not care because God's love is not in them. But I pray that God's love is in us. Right, so in conclusion, by the way, adto sa atong verse, no? Let me show you some verses. Una nga verse is in Colossians 3:14. Ano na to? Ang Colossians chapter 3, verse 14 mga igsoon. Busa 3:14. Ug dabaw niining tanan idugang ang paghigugma nga mao'y magbugkos sa tanan ngadto sa higpit nga panaghiusa. Another verse dinhi mga igsoon in 1 John 4:10. 1 John chapter 4 verse 10. Mo dinhi ang matuod nga gugma mao kini. Dili kita mao'y unang nahigugma sa Dios. Kundi siya mao'y unang naghigugma kanato. Ipadala niya ang iyang anak aron pinaagi kaniya mapasaylo ang atong asa. Amen. Not that we love God, but God loved us. He first loved us first. In conclusion, God's love is not only the reason we were chosen, but also the purpose for which we are being transformed. Rest in that love and let it shape how you live. Let it shape how you love and let it shape how you lead your life and others. Hinaon pa ang gugma sa Diyos. Mako'y muumol mga igsoon sa inyong pagkinabuhi. Okay? Ang gugma sa Diyos, mako'y muumol kung saan inyong paghigugma. Ang Diyos, ang inyong kaugalingon, ang inyong isig na tao, ang inyong pamilya. Ang gugma sa Diyos, mako'y muumol kung saan inyong pangulo, paggiya. No? Ang inyong kinabuhi mga iso. Because you and I, we are loved into being and we are formed by God. Amen? Amen. May the good Lord continue to bless His word as we read and meditate on it this morning.